దెబ్బ తగిలిన బండి వచ్చింది. దాట్స్ అ వండర్ఫుల్ రైడ్. మనకు బండి ఇచ్చేసారు. వెల్కమ్ బ్యాక్. మోటో వర్స్లో సెకండ్ డే మనం హిమాలయన్ టెస్ట్ రైడ్కి వచ్చాం. మనకు బండి ఇచ్చేసారు. మన ఫేవరెట్ కలర్ మన పక్కనే ఉంది. సో బైక్ రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం పాటించాల్సిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారన్నమాట. ఫైనలీ వీ గాట్ అవర్ హిమాలయన్ 450. అది కూడా నాకు నచ్చిన కలర్. పక్కనే ఎవరో పెట్టేది వెళ్ళారు. సో దాన్నే ఇంకెక్కేస్తాను అనమాట. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైడ్ ఆల్ న్యూ హిమాలయన్ 450 ఆన్ గోవా రోడ్. సో మనకి కలర్ అని మోదపడ్డాం. దెబ్బ తగిలిన బండి వచ్చింది. పరిస్థితి అయినా చూడాలి. इसका पहले क्रैश हुआ, कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं ना? ఓకే ఓకే. ఎప్పటికప్పుడు బైక్స్ అన్నిటినీ రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నారంట. సో యా ఐమ్ డన్. సో ఆల్ గుడ్ అన్నాడు. చూద్దాం. విల్ సీ. ఒకసారి రైడ్ చేసి ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో ద రైడ్ స్టార్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. హ్యాండిల్ కొంచెం బెండ్ ఉన్నట్టుంది, బట్ ఇట్ ఇస్ గుడ్. మనకి వంకరగా ఉన్న బళ్ళు తొక్కడం అలవాటే కాబట్టి నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్. బైక్ ఇస్ గుడ్. హ్యాండిల్ బార్ ఒక్కటి కొంచెం బెండ్ ఉంది అంతే. Engine is much refined and it is faster. ఇది కదా మనకు కావాల్సింది. Wonderful. That is what I want. BURRA PAADU మామూలు లేదు. మన ఎగరేద్దాం ఇంక బండి. That's a wonderful ride. Ladies and gentlemen, here we are having
ది 450 హిమాలయన్. ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే లాస్ట్ మోడల్, ప్రీవియస్ మోడల్ హిమాలయన్తో పోల్చుకుంటే ఇట్ ఈస్ వే ఫాస్టర్, చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది. అండ్ పవర్ ఈజ్ ఆసమ్. ఆఫ్ రోడ్లో వీల్ స్పిన్స్ నార్మల్గా కాదు, ఊరికూరికి అయిపోతుంది. ఒక 450cc బైక్ తోలుతున్నట్లేదు, నాకు ఒక 600cc బైక్లా ఉంది. మాట్లాడడానికి ఏం రావట్లే మాటలు. ఇలా క్రౌడ్తో కాకుండా మనకు ఒక్కరోజు ఈ బండి కనుక దొరికితే విల్ గెట్ వన్, తీసుకుందాం. మన సబ్స్క్రైబర్స్ 1000 దాటితే తప్పకుండా ఈ బైక్ ఆర్డర్ చేస్తాను. మనకి ఇంకొక 1 yearలో మానిటైజేషన్ అవ్వాలి. క్రాస్ స్పోక్స్ వేరియంట్ తీసుకుందాం డైరెక్ట్గా. We're back to the motoverse. Whoa, 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 whoa. Done with our ride, and it's an awesome motorcycle. Look at this. వంకరగా ఉన్న హ్యాండిల్తోనే బైక్ ఇంత చేయగలిగితే వాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రైట్. అలాంటి ఒక పర్ఫెక్ట్ మోటార్ సైకిల్ మనం కొనుక్కుందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హే సార్ చరణ్ అని అడదాం. ఎలా ఉందిరా బండి? బండి ఎలా ఉంది? పిచ్చి నాకైతే. కానీ నువ్వు గమనించావు అసలు వైబ్రేషన్స్ లేవు బండికి. ఓకే గైస్, done with the Himalayan episode. Meet you guys at another place.